welcome to Sandpaper. A2 video hall part 2 of the ultimate mains book list for APSC CCE 2023. So let's begin. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই অলৰেডি আপোনালোকক পলিটি আৰু ইকনমিৰ বুকখিনিৰ কথা কৈছো. So in this video we are going to look at history আৰু geography source. Let's start with history. APSC context of history can be divided into 4 parts. That is ancient history, medieval history, modern history or Assam history. So ancient history karne we have this book by R.S. Sharma, India's Ancient Past. Bhalke sailok, very important book. The catch is कि R.S. Sharma आमार NCERT जुनकिनि Ancient India किताब আছে তেওঁ লিখিছে R.S. Sharma আৰু লিখিছে D.S. লালেও লিখিছে but the majority যোনটো আপোনাৰ circulationত পাব হেতু হয় by R.S. Sharma. তো R.S. Sharma যোনটো কিতাব concisely লিখিছে for NCERT তাৰে larger version to হয় এটো আৰু যেনেকে মই last video কৈছিলো কি concise will help you in prelims but it will not help you much in mains. Mains karone apnar study lagibo, depth of knowledge lagibo, and for that you cannot skip the main book. Dekhan olop dangor hoy, but I expect ki apnaloke already prelims or karone jehetu concise kitabkhon pohisile tare dangor version to etu hoy. Hetu ebar pohile ekhon apni easily buji pabo. So go for this R.S. Sharma's India's Ancient Past for ancient history part. Next we have this History of Medieval India by Satish Chandra. একে ফান্ডা সতীশ চন্দ্ৰাই আমাৰ এনসিআরটিৰ মেডিয়েভেল ইন্ডিয়াৰ কিতাব লিখিছিলে সেম ফরম্যাট তাত কনসাইজলি লিখিছে ইয়াত ব্ৰডলি লিখিছে সো দিস ইজ অলসো দ্য আল্টিমেট বুক ফৰ মেডিয়েভেল ইন্ডিয়া হুজ নেম ইজ হিষ্ট্রি অফ মেডিয়েভেল ইন্ডিয়া বাই সতীশ চন্দ্ৰা তো এইটো বুক লৈ ল'ব ইট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল ফৰ ইউ নেক্সট উই হ্যাভ বিপিন চন্দ্ৰা সেম ফরম্যাট এজ সতীশ চন্দ্ৰা এণ্ড R.S. Sharma যে ইয়াৰে কনসাইজ ফরম্যাটটো অলৰেডি এনসিআরটিত আপোনালোকে পাইছে এনসিআরটি যোনটো এই গিজন অথৰে এনসিআরটিও লিখিছে বাট ইন আ কনসাইজ ফরম্যাট এন্ড দিস ইজ দ্য ব্ৰড বুক দ্য মেইন বুক সো ডু নট স্কিপ ইট দিস ইজ ইণ্ডিয়া স্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বাই বিপিন চন্দ্ৰা অলপমান ডাঙৰ হয় বাট পঢ়িব অলপ লাগিব ওকে নেক্সট এইটো বস্তু মই আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ যে ইফ ইউ হ্যাভ স্টাডিড স্পেকট্রাম ইন ইয়োর প্রিলিমস it is good for prelims কিন্তু যদি স্পেকট্রাম পঢ়ি পেলা আপনি ভাবিছে কি মেইনস হৈ যাব I disagree with it spectrum অকল spectrum is very factual বহুত point কে দিয়া আছে তো it is an excellent book for prelims but it will be have to be substantiated with these main books by R.S. Sharma, Satish Chandra or Bipin Chandra নহলে আপোনাৰ analytical bend of mind to develop হবলে অলপ problem হ'ব now we will look at Assam history. So what we read in Assam history, what we read in Assam history is Sir Edward Gate. Khali Edward Gate or eta complexity moi pao. I think both student pao. The language is very complex because the writer is not Indian. So তেওঁলোকৰ write কৰা যোনটো pattern হয় it is very different to the books that we generally read তো আমাৰ কোবাত না কোবাত অলপ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অৰ ইস্যু আহে যদি এটো পারফেক্টলি পঢ়িব পাৰে তো ওয়েল এন্ড গুড ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপনা আসাম হিষ্ট্ৰি কভাৰ হৈ যাব আৰু যদি এটো অলপ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অৰ প্ৰবলেম হৈছে দেন देयर इज another book by Rai Bahadur KL Barua হেতু মোৰ সফট কপি আছে হার্ড কপি নাই সো I will just put a picture over here so that আপোনালোকে চাবলে ইজি হয় Rai Bahadur KL Baruae likha kitabkhon I think it's a very old book hence the title with the name to he karone ei KL Barua khon ami archive download koribo parisilu if possible we will give the link in the description jor pa apnaloke download koribo paribo so I'll put the picture here to Edward Gate ba KL Barua pohile I think you will be sufficient so next we will look at geography geography we will have physical geography human geography Indian geography or in Assam context we will have Assam geography so Assam geography or Indian geography more or less same hoy it's not very like different and Indian geography bhitorte Assam geography humai ase but still we will suggest a different book for Assam geography but let's start with physical geography the famous book I hope everyone has already read it for prelims that is the physical geography by G.C. Leong আকৌ কিতাপখনৰ মোৰ সফট কপি আছে so I'll put a picture over here so that you'll be able to understand তো physical geography by G.C. Leong পঢ়িলে আপোনাৰ conceptual clarity আহিব
তাৰ লগতে I already hope that you have read this, but if not, তেতিয়াহ'লে Fundamentals of Physical Geography for Class 11 আপোনালোকৰ NCERT এখনো আছে। তো জিচি লংখন পটককে পঢ়িলে আপোনাৰ কেতিয়াবা কনফিউজন আহিব পাৰে, most of the times নাহে, because that is the book for physical geography, but যদি আহে then substantiate it with this class 11 or Fundamentals of Physical Geography, তেতিয়া আপোনাৰ conceptual clarity আহিব, and physical geography is all about concepts এবাৰ জানিলে you will never mistake anything in physical geography. So physical geography কাৰণে জিচি লিয়ং আৰু এটো substantiate কৰি together as a set পঢ়িব, it will be enough. Let's go for human geography. Human geography আপুনি বহুত বিশেষ একদম ডাঙৰ কিবা নপঢ়িলেও হ'ব। We have this Fundamentals of Human Geography of class 12. This is an NCERT কিতাপ। এই NCERT খন পঢ়িলে it should be sufficient. আপুনি বহুত ডাঙৰ concept একো, it's not necessary that you need to know a lot of concepts in human geography. Generally human geography যোনবোৰ context আহে like migration or population, they are all dependent upon current affairs. So when you will read current affairs, তাৰ লগৰ concept খিনি আপুনি ইয়াতে পাই যাব in Fundamentals of Human Geography in class 12 NCERT textbook. So these fundamentals will be enough. Khali in human geography lagile migration hawk, population hawk, geo hawk, all these concepts are very grainly integrated with current affairs. So current affairs are etu ekaloge pohibo lagibo. Okay, let's move ahead for Indian geography. So Indian geography karone we suggest Majid Hussain. কিন্তু Majid Hussain যদি Majid Hussain পঢ়িছে আপোনালোকে, ভিতৰত আপুনি অলপ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ কাৰণে ভুল দেখা পাব। I still remember when I read it in my time, there were some very obvious errors for Northeast. But this is a very old edition. This is second edition. Notun edition of jodi error kita correct korise, then well and good. But I would not suggest je apuni Indian geography jodi Majid Hussain pa pohise, then you will read the Northeast part from it. Northeast mane Assam part for it. Northeast part we do not require. So Assam part to ইয়াৰ পৰা নপঢ়িলে ভাল। যদি মিস্টেক আপোনালোকে পোৱা নাই, নতুন এডিশন কেটাত মিস্টেক নাথাকিবও পাৰে, বাট এই সেকেন্ড এডিশন খনত মিস্টেক আছিলে। But for the rest of the India, if you need to know, then Majid Hussain is the book. It's a very nice book, it's a good book, then you will read it for the rest of the country. And for Assam, I suggest a very small book, but a very handy book. যোনটোৰ ওচৰত অলমষ্ট অল আনচাৰ্ছ আছে, এইবাৰ ক্লেইমতো ইউজ হৈছে এইখন কিতাপ, which is Assam a Geographical Profile by Tahir and Ahmed. It's a very small book, বেছি পেজো নাই, 282 pages আছে। So আপোনালোকে one sitting ওতে পঢ়িব পৰা নিচিনা কিতাপ। So this is a very concise and important book. We will suggest that you go for Assam a Geographical Profile by Tahir and Ahmed. ইয়াৰ লগতে ইকোলজি যদি কোনোবাই পঢ়িব খোজে, most of the times পঢ়িব খুজিলে নহব, পঢ়িবই লাগিব। Most of the times ecology বস্তুবোৰ it's almost current affairs, but যদি ecology concept বোৰ আপোনালোকে জানিব খুজে, then I will suggest you to get the book by Shankar Ice Academy. এইখন কিতাপ মই Amazonত পাইছো। I don't know whether it is now available or not. I got it last year. তো Shankar Ice Academy এখন কিতাপ, this is the go to book. সবেই সকলোৱে এইখন বুকে সাজেষ্ট কৰে। So I will suggest you the same, that Shankar Ice Academy যোনটো ইকোলজি কিতাপ আছে, it's very good, so you should read it. Amazonত পাব বুলি মই ভাবিছো। I got it last year. I hope this is available this time as well. So if possible get it, or PDF download কৰিব পাৰে, most of the times পাই যায়। So go for Shankar Ice Academy's ecology, extremely good book. And ইয়াৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকে কিবা source consider কৰি আছে, and এটো necessary নহয় যে your source, if it mismatches with my source, is not correct source. It can be a correct source, but I suggest যে আপোনালোকে যদি কিবা বেলেগ source লৈ আছে, if you're studying something else, then comment down in this video, then we will suggest you whether it is a proper book to read or not. Because যদি আপুনি improper কিতাপ এখনৰ টাইম ওয়েস্ট কৰে, then it will be a great problem. Already আজি notification আহিছে মেইনছৰ notification আহিছে, your exam is in July. So moments are very expensive right now. So যদি আমি suggest কৰা কিতাপৰ বাহিৰে আপুনি কিবা কিতাপ পঢ়ি আছে, then comment down in this video. We will tell you whether it is okay or not. So we'll come with a third part, jot apnalokor miscellaneous jonbur ase, like international relation ba disaster management, internet security, ethics. Ethics is not
additional. Ethics is a main subject, but ethics, so egini jinkini subjects ase, I will come with the third part of the same ultimate mains book list video. Stay tuned for that. Until that, keep studying and like, share, subscribe, Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.